dai aka ce wai na rena council of Zango chief a'a in dai sarautar na musulunci ne to duk wanda kuka san kamar abin ga bai kamata ba ku kira shi ku yi mai shari'a ya zo mu ma mu ji don ba mu taba jin kamar ai wani shari'a daga council of Zango chief wani yayi wani an kira shi an publish ko an kira shi ai magana ba mu taba ji ba. HAFIZ TV, unique every day. Assalamu alaikum. Kamar yadda na shaida muku da farko, kamar inda aka haife ka zango, to makwabtanka ko waɗanda kuke tare unguwa duka ku yan wayin juna ne. Maganar da na yaran nan gaskiyan duka kenan. Maganar da na fadi shine mu asene kutukpon duk inda kaji akwai kasan asene kutukpon ko akwai wani sarkin zango ko yana kiran kanshi sarki ko menene yake kiran kanshi a cikin kasan asene maganan shi nake yi. Na farko shine sakiya ya zo da covid ya zo duniya duka ya affect kowa ya ji shi ai ba wanda ya expect kamar sakiya ya zo ko haka nan kuma da Ukraine da Russia fadan sun ga da ya kawo damuwa cikin duniya kowa ya ji tun ba san yadda za a yi ba har yanzu an iya an magance ko kuwa an yi hankuri da waɗansu al'amuran da ya faru to haka nan kuma mu ma muka ce muna sakewa domin me da in ba an kare au namiji au mace in ya haifu da dan bahaushe ko dan fulani ko ba gobiri ko ba adare ko ba barbare sai a ce shi yaro nan dan kasa ne wallahi tallahi billahi lazim waɗanda sun ka zo sun ka bude ankara yau in an ce za a kwatanta maka irin zaman da ake zama aka zauna ma da su har ya kai wanga martaba yanzu su waɗanda aka bude ankara da su to wallahi tallahi gidansu yawancin gidansu duka na kulle domin hausawan da suka fito Najeriya suka zo ko gobirawa ko wane ne da suka zo ba su son harka da su sam to mu ma an karawa har da ka zama musulmi kun san da ake kira mu shi ne kaji muke ake cewa kamar astaghfirullah lazim kamar wanda bai da dangi a wusa in kaji ba an kare ya ce wanga a wusa tankan maraya kenan shi yasa mu an karawan mu da muka zama musulmai a wusa suke kiran mu domin kai ne ba haraka da kai an karawan ba su haraka da kai kuma hausawan kuma ba su haraka da kai shi yasa yau gan ka shiga cikin gidaje especially cikin gidan tudu domin inda na girma kenan daga kaule zongole she tudu kaule domin akwai iri da yawa kuma an yi manyan maluma a cikin kaule kuma zongole hausawa sosai su hausawa an ce bahaushe dai to ka san bahaushe she ka ce yan zongole kenan shi yasa ko a cikinsu ana irin wanga bambancin tuni to shi yasa ka gan alamarin ankarawa ko da musulmai ne ba a ba su darajansu inda aka ce wai na rena council of Zango chief a'a ban iya rena su domin
na shaida mau kaman waɗanda ke wurin nan shi president ma ina son ku sani yau gidanmu na tudu shi ne babanmu shi Alhaji Abdulkadir yau gidanmu na tudu ko menene ya tashi shi ne wanda muka kai maganan gidanmu she ga sarkin barbarawa ga sarkin wangarawa ga dukkansu yan wa'ena ne ka gane ko shi yasa ba na rena su bane a'a wani hali ne suka sa ko kuwa ban san inda suka create wannan abin gamba domin ranan da ni na kai wurin she na gan kaman yan wa'ena ne tare da su muka tashi she gani ina sarauta ai sarautan ban same shi kan silver platter ba no ban same shi kan silver platter ba an je da ni court several court na win cases kuma da judgment da nake rike da shi kuma na proof kuma su da suke wurin sun san kamar mu yayan ankarawa ne shi yasa ban rena su ba amma abin da nake fadi shine sarauta yau za a nada sarauta kowa ya gani za na alal misali za na da sarautar fulani kagan kowa ya zo amma da ya samu wata daya wata biyu wata uku ya saurar shi kadai in bai shirya da kyau ba shi da ya je nemi waɗansu su zo su kama mai to mu namu na ankara wallahi tallahi yanda mu muka sani ba mu san kaman akwai sarautar zango ba kaga alal misali in an ce kaman zongole aka yi irin wanga magana ya dace ko kaule aka yi irin wanga magana ya dace ko ya sunan wurin kai dai inda dai aka ajiye hausawa ko yarbawa ko wani iri suka yi wannan magana ya dace me yasa nike wanga magana domin sarautar ankara na farko bahaushe bayarbe bagurunshi kusasi farfar mambursi sauran ba ku san da su ba ina gaya maka ne sarautan sunansu ake kirawa wane shine sarkin hausawa da mutanen shi wane shine sarkin dogonbawa da mutanen shi wane shine sarkin gurusawa da mutanen shi amma har dai aka ce zango farko ni da na tashi inda na san zango shine sabon zango sai sa kana nufin wani sarkin a ce sarkin zangon kaza kaza ko an kara baka san da shi bane abinda kake nufi kenan ko dai kai ne baka sani ba shi nake ga maka kamar irin wadannan in ka ji an ce wane sarkin zango ne to ka san kamar an kara wannan an doke shi headman an kare ya ba shi unguwa duba mini unguwan ga shi yasa shi ne headman unguwan shi yasa in shi aka yi misali aka ce shi ne sarkin unguwa ko ba amma an ce zango is a transit mu yadda muka san minin zango kenan ga zango yarbawa ga zango amma yanzu ya zama gurin zama yasa irin wannan canji akai wannan amma yanzu sun ce yanzu ya zama wurin zama dole ne ya kamata tafiyan kusan da su kuma a yi tafiya a ci amfanin juna asaran da ya mana shi wannan ganewa kamar zangon nan ya zo ya zauna she muka gan kamar muna hasara domin alal misali mutum ne ya zo ya zauna unguwa she mu an karawa ba kowane ne ko larabawa ana fada da juna she wanin ga shi kaurarre ne kamar yadda alal misali ban rena farfarawa ba da suke daka sakwara ka ga mutum ya kosa shi ya zo kana tafiya da shi dan wanka zai magana in ya mare ka ya mare shi ka gane ko shi yasa irin wannan halin nan in aka doki aka ce an ba wannan irin wannan sarautan zango ka san shi ke kawo rabuwa tsakaninmu shi ke kawo kashe-kashe
shi yasa yanzu mun gane muna son kowa ya sani inda ya kana kaman kai dai mu doke shi la pass she mu mun yarda da kai mu an karawa mun yarda da kai she muka ce maka kaman kai ka zauna la pass ga so ka duba mutanen garinku ka zama headman mutanen garin kenan shi yasa in kai aka ce an nada maka sarkin unguwa alal misali ya dace to amma maganan da nike ba musulunci ba fawo batun sarauta nike yi maganan da nike na batun sarauta an doke ka headman unguwan kai mu muka yarda da kai mu muka baka kasan zauna ka duba mu na kasan ko ba haka ba shi yasa kai ne headman mu wannan headman nan shi yau aka tanin shi into sarkin zango in haka nan ne to ya zama muna zamba kenan shi yasa yanzu muna sake shi yanzu ba menene sakiyar a takaice faɗi mutane kowa yanzu sakiyar ne shine mun ajiye kamar duk wanda ya samu shekara 30 ko 40 a cikin Ankara yana da mata yana da yara da an haife su Ankara ya zama yaran shi nan sun zama yaran mu kenan yaran mu kenan shi yasa wata rana muna neman wani abu shi mu ce aje gidan atamamma ko aje gidan malam Usman aje gidan wani ana neman wani abu za a yi harkar musulmai da shi shi aje a kira shi to amma in an ce wanga shi ne headman unguwa in akwai an karawa ma na wannan unguwa ma yana headinsu domin ko menene shi za su je su ba shi labari so an karawa ne musulmai ne christians ne masu turu ne menene tun da shi ne headman in dai ya zama headman sosai to shi za su ba shi labari shi yasa irin wannan ga mutanen nan ba mu son wanda ya fito garin shi ya zo bai da yaya bai da kowa yanzu zai zo ya sadda kasanmu ya samu kudi ya zama sarki kan mu masu kasa no wannan bai faruwa wannan muka ce ya kare wannan muka ce ya kare kuma na biyu abinda muke son kowa ya sani ne shine yau zaman mun ga ba kai ka bambanta tsakanin musulmi ba an kare da musulmi ba haushe da musulmi wani iri domin in an ce Allahu Akbar mu duka ke shiga masallaci aka ce assalamu alaikum mu duka ke fita cikin masallaci ko ba haka ba shi yasa muna son kowa ya sani kaman sarautar da muka sani a Accra nan shi na ambace maka tribal chiefs wane sarkin wane sarkin wane amma in sarakan duka sun gama kai ko ba haka ba she za su yi adalci ashe kowane unguwa aka ce an kawo wani sarki ya fito unguwa kaza she a tambaya wani sanni ya fito domin muna da kamar da na ba da na kwatanta da farko an karawa muna da gidaje 7 cikin gidaje 7 nan dole ya kamata yana karkashin cikinsu mutum guda cikin gamashi in wurin ya fito amma in dai cikin asene ya fito ka'idan da ke cikin asene shine ba mu dokan sarkin da ba Ankara aka haife shi ba alal misali maganan ga da nake yau ganna zo nan na fi shekara 60 shi yasa in na bude baki na ce ba dokan sarki wanda ba Ankara aka haife shi ba tankan waɗanda suka zo lokacin da mu muka yi yaran taka da su ko ba haka ba ka kira shi wani iri ba ka ce mai wani iri kuma irin sarautar da ake doka samaruna kanana ana zuwa a jiya darga a sadda kaya she a kashe Ankarawa ko kuwa a kama kayanmu she a zo da shi she ka ga malamin unguwa wallahi tallahi ya yi fatakari ya zo ya zauna ana jan aya ana jan Kur'ani da me da haramu abin da muke makuka duka kenan shine musulmai sarakai Ankara ku duba abin da kuke ci da kyau ku duba inda kuke mulkin ku da kyau ku duba inda kuke shiga da harkar musulunci da kyau in dai sarautar na musulunci ne to
duk wanda kuka san kamar abin ga bai kamata ya ba ku kira shi ku yi mai shari'a ya zo mu ma mu ji don ba mu taba jin kamar ai wani shari'a daga council of Zango chief wani yayi wani an kira shi an publish ko an kira shi ai magana ba mu taba ji ba muna so mu fara ji yanzu. HAFIZ TV, unique every day.